Welcome once again in our to our biology online class. We have studying the topic biotechnology. From that, in previous lectures, we have seen the plants which are developed by means of biotechnology and begins the point that is the genetically modified animals. So in this lecture, we will see the different types of the animals which are developed by means of the genetic engineering or the biotechnology. Those animals are called as the transgenic animals. From these transgenic animals, we will begin the first type of animal, that is the transgenic mice and the cancer research. We all know that for human diseases or disorders, the different types of animals are useful to therapeutic use, the development of different types of vaccines, different types of treatments for different diseases in the human beings. Certain animals are useful. From that, the mice is the most important animal, which was we can say the frequently used for different types of researches regarding the human diseases. From that, the transgenic mice, which is useful in the cancer research. What is the relation between the mice and the cancer research? We will see that in this topic, in this point. The through laboratory investigations with the transgenic mice that have been modified using particular oncogene, cancer causing gene, and thus developed a certain type of cancer. Questions concerning the relationship between oncogene and the cancer development could be answered by developing the mice with the modified genetical constitution. ट्रान्सजेनिक माइस आणि कॅन्सर रिसर्च याचा संबंध जो आहे त्याच्यासाठी ऑन्कोजीन जो आहे या ऑन्कोजीनमुळे विशिष्ट प्रकारचा कॅन्सर जो आहे माणसाच्या शरीरामध्ये होऊ शकतो. या ठिकाणी आपण काय म्हणले, थ्रू लॅबोरेटरी इन्व्हेस्टिगेशन विथ द ट्रान्सजेनिक माइस, that is the mice which is modified by introducing certain kinds of the genes that have been modified using a special gene known as the oncogene, which causes cancer in the human beings, thus developed a certain type of cancer. Questions concerning the relationship between the oncogene and the cancer development could be answered. Now, if this oncogene is inserted artificially in the mice, that mice must be affected with the cancer. बरोबर आहे. आता रिसर्च करताना काय करायचं की ऑन्कोजीन हा एक विशिष्ट प्रकारचा जीन आहे ज्याच्यामुळे माणसामध्ये कॅन्सर होतो. मग त्याच्यामुळेच कॅन्सर होतो का हे आयडेंटिफाय करण्यासाठी त्या ठिकाणी उंदराचा वापर जो आहे तो केलेला आहे. देन therapeutically, such animals can also be used for research into cancer treatment. That is, the transgenic mice can be useful for the treatment or research in the cancer treatment and the preventions of the malignancy. The transgenic mice, which was developed with the help of addition of certain kinds of the genes, can be useful to find out the treatment on the cancer and also prevention of malignancy. So, what is meant by malignancy? The term malignancy refers to the presence of cancerous cells that have the ability to spread to other sites in the body or to invade nearby and destroy the tissue. मॅलिग्नन्सी हा एक अशा प्रकारची ऍक्टिव्हिटी आहे सेल्सची की ज्याच्यामुळं कॅन्सरस सेल्स ज्या आहेत त्या कॅन्सरस सेल्स शेजारच्या सेलमध्ये स्प्रेड होऊ शकतात किंवा बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या भागामध्ये स्प्रेड होऊ शकतात. हे टाळायचं असेल तर त्याच्यासाठी अगोदर त्या उंदरावरती त्याच्यावरती प्रक्रिया करून त्याच्यावरती ट्रीटमेंट घेऊन त्याच्यावरती प्रॅक्टिकल्स करून तो रिसर्च करणं हे जास्त फायदेशीर झालेलं आहे. In the laboratory of Philip Leder, Havard, the transgenic mouse model for the investigation of the breast cancer was developed. In the Harvard University by scientist Philip Leder, the transgenic mouse is developed for the investigation of breast cancer, which is common in the human beings, especially the female. The breast cancers can be developed. The oncogenes MYC or RAS, MYC or RAS gene were analyzed to find out if they lead to the breast cancer in mice transformed with these genes. Now, by different types of experiments on the mice, they have tried to find out
Either the MYC or RAS gene is responsible for the causing breast cancer in the mice. जर समजा हे दोन जीन्स जे आहेत की ज्यांच्यामुळे ब्रेस्ट कॅन्सर माणसामध्ये होतो याची खात्री करण्यासाठी अगोदर त्याची उंदरावरती एक्सपेरिमेंट केला की हे दोन जीन्स जर त्या उंदरामध्ये इंजेक्ट केले तर त्या ठिकाणी त्या जीनमुळे उंदरामध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर निर्माण होतो का नाही याचा जो अभ्यास जो आहे त्याच्यामध्ये केला. सो इन दिस वे विथ द हेल्प ऑफ द यूज ऑफ द ट्रान्सजेनिक माइस number of different types of cancers are studied with the help of that transgenic mice. Then the next animal which was developed, that is the transgenic farm animals. With the advent of technology, the intention of researchers is diverted to produce transgenic farm animals from which the mankind derive greater benefits. Different types of farm animals. शेतामध्ये उपयोगी पडणारे असतील किंवा जे ज्यांच्यापासून आपल्याला उत्पन्न मिळणार आहे असे या बायोटेक्नॉलॉजी वापर करून भरपूर प्रमाणात वेगवेगळे अॅनिमल्स तयार केले गेले जेणेकरून जास्तीत जास्त माणसाचा फायदा होऊ शकतो. Many of the farm animals are improved for their meat production ability, while some of them are improved for milk yields and quantity and disease-free status. We know that the different types of the farm animals which are useful for the human beings, they are either for the meat production or for the production of the meats. So by means of biotechnology, the genetically modified transgenic animals can be developed which can yield maximum quantity and quality of the milk as well as the meat of the that particular farm animal. In addition to that, these animals are developed disease free because the presence or development of different types of the diseases in the farm animal is common process. भरपूर प्रमाणात जे आपले प्राणी आहेत याच्यावरती वेगवेगळे रोग होतात पूर्णच्या पूर्ण जे आहे त्या गोष्टी डॅमेज होऊ शकतात. ते टाळण्यासाठी जास्त उत्पन्न देणाऱ्या दुधाचे उत्पन्न देणाऱ्या जे काही फार्म प्रोडक्ट्स असतील किंवा त्याची दुधाची क्वालिटी असेल त्याच्यामध्ये मीटची क्वालिटी असेल ह्या तर इम्प्रूव्ह करायच्याच आहेत. त्याचबरोबर ते जे प्राणी तयार करायचे ते कसे असले पाहिजे तर डिसीज फ्री असले पाहिजे. At the beginning of the century, a dairy cow provided 2,000 to 3,000 liters of milk a year. As far as our regular cows are concerned, they can give up to 2,000 to 3,000 liters of milk in a year. एका वर्षामध्ये आपल्या भागातल्या जे काही रेग्युलर गायी असतील त्या साधारणतः 2,000 ते 3,000 लिटर दूध जे आहे ते वर्षाला देऊ शकतात. बट बाय मीन्स ऑफ ट्रान्सजेनिक डेव्हलपमेंट today's Holstein cows provide 6,000 liters on average and up to 8,000 to 10,000 for the best ones. The cows which are developed popularly known as the Holstein cows, these cows can give near about average 6,000 liters of the milk, average, and near about 8 to 10,000 when the conditions are better. म्हणजे साधारणतः ऍव्हरेज जर काढला तर आता जी हॉस्टन गाय तयार केलेली आहे ती साधारणतः 6,000 लिटर दूध वर्षाला देते. म्हणजे दुप्पट तिप्पट दूध ऍव्हरेज मध्ये आहे आणि जनरली जर कंडिशन चांगली असेल तर एखादी गाय जी आहे ते 8 ते 10,000 लिटर दूध जे आहे ह्या ट्रान्सजेनिकच्या सहाय्याने तयार केलेली देऊ शकते. दुसरं आहे फार्म मधलं आपण चिकन्स जे आहेत अंडी देणारे जे काय आहेत. सेंचुरी अगो अ हेन लेड अप टू 70 eggs a year, whereas the best races lay up to 2,250 eggs per year. आपल्या ज्या काही नॉर्मल कोंबड्या आहेत ते साधारणतः वर्षाला फक्त 70 अंडी देऊ शकतात. परंतु आता ह्या ट्रान्सजेनिकने जे तयार केलेल्या ज्या काही कोंबड्या आहेत ज्या प्रजाती आहेत ह्या साधारणतः वर्षाला कमीत कमी 250 अंडी जी आहेत ती देऊ शकतात. म्हणजे एवढी डेव्हलपमेंट जी आहे ते ट्रान्सजेनिक च्या सहाय्याने होऊ शकते. दिस कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऍडव्हेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. All this development, increase in the quantity of the milk, quality of the milk, as well as increase in the quantity of the eggs, all these processes can be possible only due to the different types of advanced technology of the biotechnology. The main objective for improved animal breeding programs coupled with this new biotechnology of gene transfer are why this biotechnology is useful in different types of breeding programs. With the help of this biotechnology, we will see these different types of objectives. The first one, efficient of meat production.
When biotechnology is useful in the different types of animals, that is the transgenic animals are produced. The first objective, that is the efficient quantity of the meat production, because majority of the animals which are used by the human beings, they are either by for their meat or for their products like the milk or the eggs. So the first objective of this transgenic animal production or the biotechnological production is efficient quantity of the meat production. Then improved quality of the meat. Not only quantity as well as their quality have to be improved. ज्यावेळेस प्राण्यांचं मांस याचा विचार केला जातो, त्यावेळेस त्याची क्वांटिटी तर वाढणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्या प्राण्याचं वजन वाढलं पाहिजे. जेवढं वजन जास्त वाढेल, म्हणजे तेवढं त्याचं मांस जे आहे ते चांगल्या प्रमाणात तयार झालं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांचं जे जास्त प्रमाणात तयार झालेलं मांस आहे त्याच्यामध्ये प्रोटीन कंटेंट जास्त असतं. क्वालिटी म्हणजे काय? पण जे काही मांस घेणार आहे त्याच्यामध्ये प्रोटीन अवेलेबिलिटी जी आहे ती चांगल्या प्रतीची असली पाहिजे. म्हणून इम्प्रूव्ड quality of the meat. Milk quality as well as the quantity. When we concern with the transgenic animals as a dairy product, then that dairy product, the important production is the milk. The quality as well as the quantity of the milk from that animals must be increased. ज्यावेळेस आपण ऑब्जेक्टिव्हचा विचार करतोय त्यावेळेस त्या प्राण्यांपासून आपल्याला कोणतं उत्पन्न अपेक्षित आहे, कोणतं उत्पन्न घेणार आहोत, ती गोष्ट महत्वाची आहे. जसं आपण पहिल्या दोन याच्यामध्ये त्याचं मांस जे आहे त्याची क्वांटिटी आणि क्वालिटी बघितली, त्याच पद्धतीने दूध देणारे जे काही प्राणी आपण घेणार आहोत त्याच्यामध्ये सुद्धा काय असलं पाहिजे, त्याची क्वालिटी आणि क्वांटिटी चांगल्या प्रतीची. इफ द एग प्रोड्युसिंग एनिमल्स आर फॉर एक्झाम्पल हेन्स, तर आपण कोंबड्याचा विचार केला त्याच्यातून दोन प्रकार त्याचेही आहेत, मांस आणि अंडी. म्हणजे त्याची मांसची हे तर क्वालिटी तर इथं आपण इम्प्रूव्ह केली, क्वांटिटी आणि क्वालिटी. त्याचबरोबर त्याच्यापासून अंडी मिळण्याचा प्रकार पण बघितला आपण, की साधारणतः देशी कोंबडी साधारणतः 70 अंडी वर्षाला देते. आणि हे जे ट्रान्सजेनिक तयार केलेल्या कोंबड्या आहेत त्या किती देतात? 250 अंडी देतात. म्हणजे प्रोडक्शन वाढलं पाहिजे. इफ दोज एनिमल्स आर युज्ड फॉर द वूल प्रोडक्शन, स्पेशली द शिप्स, ज्याला आपल्याकडे मेंढ्या म्हटलं जातं. मेंढ्यांचं जे आहे त्यांचं जे काही लोकर आहे त्याची क्वालिटी आणि क्वांटिटी जे भरपूर प्रमाणात असणं गरजेचं आहे. Disease resistance animals have to be developed by means of biotechnology. The different types of animals which we have to develop, they must be disease resistant. कारण अगोदर असा प्रकार होता पहा, एखादे समजा पोल्ट्री तयार केली असेल, एखादा रोग यायचा आणि सगळ्या कोंबड्या मरून जायच्या, लाखो रुपयाचं नुकसान होत होतं. कशामुळे? एक विशिष्ट रोग यायचा आणि रोगामुळे ते कोंबड्या मरून जायच्या. मग आता आता बायोटेक्नॉलॉजीच्या सहाय्यानं अशा कोंबड्या किंवा असे प्राणी तयार करायचे की दे मस्ट बी डिसीज रेजिस्टंट. प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट फार्मास्युटिकल्स अँड द बायोलॉजिकल्स, त्याच्यापासून जे काही तयार करायचे आहेत प्रोडक्ट ते फार्मास्युटिकल्स किंवा बायोलॉजिकल्स जे आहेत ते कमी ह्याचे असले गरजेचं आहे. Now we will see one by one how by means of the biotechnology or by use of genetic recombination technology, how the different types of animals are produced. आता आपण बघितलं की त्याचं क्वांटिटी समजा मीठ असेल तर त्याची क्वांटिटी क्वालिटी असली पाहिजे, मिल्क असेल तीही त्याच्यामध्ये असेल, अंडी तयार करणं, हे एक 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 बघितलं. याच्यासाठी असणारे वेगवेगळे अॅनिमल्स जे आहेत, मग ते काऊज असतील किंवा तुमचं कोंबड्या असतील किंवा मासे असतील, नंतर तुमचे मेंढ्या असतील, ह्या कशा पद्धतीने त्यांची इम्प्रुव्हमेंट केली ते एक 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 टप्प्याटप्प्याने आपण बघू. द फर्स्ट वन इज द ट्रान्सजेनिक कॅटल फॉर द फूड प्रोडक्शन. Of the few researchers reports describing the use of transgenic technologies in cattle, only one is directed towards a food production application. जे बाकीचे जे काही कंटेंट आहेत त्याच्यापैकी एकमेव असं आहे की त्याच्यामध्ये फूड प्रोडक्शन ऍप्लिकेशन जे आहे ते गायीमध्ये जास्त प्रमाणात दिसून येतं. Researchers introduced additional copies of bovine beta and capsaicin into the dairy cattle and evaluated the effect on the milk production and the composition. Now, when we considered cattle as a transgenic animals, the most important product from the cattle is the milk. आपण सरासरी जर विचार केला, गायीचं पालन जे केलं जातं आपल्या भागामध्ये तर 99.99% कशासाठी करतो आपण? दुधासाठी करतो. आपल्या याच्यामध्ये त्याचं मांसासाठी वापर केला जात नाही. मग ज्या वेळेस आपल्याला त्याच्यापासून मिळणारं जे उत्पन्न आहे हे दूध जर असेल,
तर त्याच्यामध्ये असलेले जे काही कंटेंट आहेत, बोव्हिन बेटा आणि कॅप्साइसिन, हे दुधातले जे महत्वाचे घटक आहेत, ते त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त कसे ऍड करता येतील किंवा त्याच्यापासून मिळणारं दूध जे आहे त्या गाईच्या दुधामध्ये हे प्रोटीन्स जे आहेत ते जास्त प्रमाणात कसे असतील याच्यासाठी डेव्हलपमेंट केली. Transgenic offerings had an 8 to 20% increase in beta casein and a twofold increase in kappa casein. दुधामधले हे जे दोन घटक फार महत्वाचे आहेत की ज्याच्यामुळे दुधाची क्वालिटी इम्प्रूव्ह होते. ती क्वालिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी त्याच्यामध्ये साधारणतः फक्त याचा जर विचार केला, बीटा कॅसिन नावाचं जे काही प्रोटीन आहे 8 ते 20% वाढ झालेली दिसून येते. आणि दुसरं जे आहे कॅप्साइसिन नावाचं जे काही प्रोटीन आहे त्याच्यामधलं, ते साधारणतः 2 पटीनं त्या ठिकाणी ट्रान्सजेनिकच्या याच्यामध्ये वाढलेलं आपल्याला दिसून येतं. So in this way, the cattles are developed to increase the quality as well as the quantity of the milk by introducing certain kinds of the genes to increase the or to improve the quality of the milk with the help of different types of the proteins like the bovine beta or capsaicin. The cattles are improved by means of this technology. Then the transgenic cattle for the human therapeutic production. Not only cattles are useful for the production of meat and the milk, the cattles are also useful for the human therapeutic production. उपचारात्मक ज्याला आपण म्हणू शकतो की आपण असं म्हणू शकतो की गाईचं दूध घेतलं तर या आजारावरती ते उपयोगी होऊ शकतो. असेही घटक त्या ठिकाणी दिसून आले. मग त्याच्यासाठी तो घटक तयार करण्यासाठी ज्या गायी तयार केल्या गेल्या त्या ट्रान्सजेनिक कॅटल्स आहेत. A second application of for the genetically modified cattle is the production of human therapeutic proteins. The proteins which can be applicable to cure certain kinds of disorders or certain kinds of diseases in the human being, that is the therapeutic proteins. Therapeutic proteins म्हणजे काय, आपण therapeutic याचा अर्थ होतो उपचारात्मक. माणसाच्या याच्यामध्ये आजारावरती काही प्रोटीन जे उपयोगी आहेत त्याच्यासाठीच जीन त्याच्यामध्ये काय करायचं, इंट्रोड्यूस करायचं. दॅट इज द सेकंड ऍप्लिकेशन. ह्युमन प्रोटीन्स दॅट हॅव बीन expressed in the milks include human lactoferrin, human alpha lactoalbumin, human serum albumin, human bile salts, and the stimulated lipase. These are certain kinds of the proteins which are present in the milk and they are useful for the human beings to cure up certain kinds of disorder. काय म्हणते आपण पाहा लक्षात, काही प्रोटीन्स ह्युमनचे असे आहेत दे हॅव बीन एक्सप्रेस्ड इन द मिल्क्स. हे दुधामध्ये असतात. कोणकोणते आहेत ते, ह्युमन लॅक्टोफेरिन नावाचं आहे, त्यानंतर ह्युमन अल्फा लॅक्टो अल्ब्युमिन आहे, ह्युमन सिरम अल्ब्युमिन आणि ह्युमन बाइल सॉल्ट किंवा स्टिम्युलेटेड लायपेज. सो दीज आर सर्टन काइंड्स ऑफ द प्रोटीन्स विच कॅन बी इंट्रोड्युस्ड in the cattle which are present in the milk and they are useful to cure certain kinds of disorders or diseases in the human beings. The mammary gland in dairy cow is in excellent protein production factor. दूध जे मिळते आपल्याला गाईपासून त्याच्यातल्या ज्या काही मेमरी ग्लँड आहे एक प्रकारची खजाना आहे, फॅक्टरी आहे की तिथून बऱ्याचशा प्रकारचे प्रोटीन जे आहेत ते जे माणसासाठी उपयोगीचे आहेत ते प्रोटीन जे आहेत ते त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी भरपूर प्रमाणात आपल्याला दिसून येतात. ऑन द अदर हँड, one transgenic cow would be more than sufficient for the production of annual world supply of factory 9 that is used in the treatment of hemophilia. The cattle which produces certain kinds of milks which are transgenic cows, these are sufficient for the production of annual world supply of factory 11 that is used in the treatment of hemophilia. हिमोफिलिया रक्ताची कमतरता जी आहे त्याच्यासाठीचा जो फॅक्टर 9 जो आहे, जो प्लाझ्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनंट आहे, हा जगातलं अॅन्युअल प्रोडक्शन करण्याची कॅपॅसिटी जी आहे कशामध्ये आहे, गाईच्या दुधामध्ये आहे. In 1990, Tracy, the transgenic cow born in Scotland and could produce a human protein in her milk for the human therapeutics. 1990 मध्ये ट्रॅसी नावाची जी गाय स्कॉटलंड मध्ये ट्रान्सजेनिक तयार केलेली आहे
ती गाय जी आहे ती माणसावरती बऱ्याचशा उपचारासाठी उपयोगी आहे. Antibodies are currently used for many different human clinical applications, which are produced by this cow, that is the Tracy, including treatment of infectious diseases, cancer, transplanted organs, autoimmune disease, and for use of antitoxins. So these are certain kinds of uses which can be useful by, we can say, the milk produced by that cow Tracy. ह्याच्यापासून काही अँटीबॉडीज जे आहेत त्या याच्या माणसाच्या उपयोगासाठी दुधामधून मिळणाऱ्या ज्या आहेत त्याच्यामध्ये इन्फेक्शियस डिसीजेस वेगवेगळे जे असतील, कॅन्सर सारखे रोग असतील, ट्रान्सप्लांटेड ऑर्गन रिजेक्शन असेल, ॲटो इम्युनो डिसीज असतील किंवा अँटीटॉक्सिन असेल, याच्यासाठी ह्या दुधाचा बऱ्याच प्रमाणात त्या ठिकाणी उपयोग होतो. दुधाचा उपयोग होतो इन द सेन्स त्यांच्यामध्ये जे प्रोटीन्स आहेत त्या प्रोटीनच्या आधारावरती या सगळ्या आजारावरती ते उपचारात्मक जे गुणधर्म जे आहे ते दिसून येतात. सो दिस इज द ट्रेसी विच वॉज डेव्हलप्ड इन द स्कॉटलंड. ह्या गाईच्या ह्या ट्रेसी प्रजातीच्या काही हे आहेत की ज्याच्यापासून वेगवेगळे प्रोडक्शन जे आहे ते आता सध्या तयार केले. टू मेक अ ह्युमन अँटीबॉडी प्रोडक्ट, द जेनेटिकली मॉडिफाईड काउज आर इम्युनाइज्ड विथ अ व्हॅक्सिन कंटेनिंग अ डिसीजेस. त्यांच्यामध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती डेव्हलप केली गेली आणि त्याच्यामुळं त्याच्यापासून मिळणारं जे दूध आहे त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात असे प्रोटीन्स होतं की जे माणसामध्ये उपचारात्मक साठी भरपूर याच्यामध्ये ते वापरले जाऊ शकतात. So this is the first part of the development of the transgenic animals, especially the cattles, which are useful for the different to overcome certain kinds of diseases in the human beings by means of the proteins which are present in the milk of the cow. In the next lecture, we will see the second type of animal which was developed by this transgenic technology or recombinant DNA technology, which are called as the transgenic animals.